this is the permission set one should have CRM analytics plus admin. Okay, so ఈ permission set కాకుండా మనకి ఇంకో permission set ఉంటుంది. ఓకేనా, అదేంటంటే CRM analytics plus user అని చెప్పేసి. So if one user is having CRM analytics plus admin, then he can do all admin activities of financial analytics. Okay, so plus user ఎందుకు వాడతామంటే, so he can actually view the dashboards. Okay, so CRM analytics plus license comes up with two licenses. ఇక్కడ చూడండి, CRM analytics plus admin, CRM analytics plus user. ఓకే, అర్థమవుతుందా? ఓకే, చూడండి. సో CRM analytics ప్లస్ యూజర్ ఇచ్చామంటే, సో యూ కెన్ యాక్చువల్లీ యూజ్ దట్. ఓకేనా, సో అంటే అడ్మిన్ యాక్టివిటీస్ చేయకుండా, లైక్ అన్ని క్రియేట్ చేయడం కానీ, డేటా సెట్ సింక్ చేయడం కానీ, ఐ మీన్ డేటా సోర్స్ సింక్ చేయడం కానీ అవి చేయకుండా, సో యూ కెన్ యాక్చువల్లీ యూజ్ ఎగ్జిస్టింగ్ ఆల్రెడీ క్రియేట్ అయిన రిసోర్సెస్ ని యూజ్ చేసుకోగలరు అనమాట. ఓకే, సో దట్స్ CRM analytics ప్లస్ యూజర్. ఓకేనా, సో యూ కెన్ యూజ్ ఇట్, చెక్ ఇట్ హియర్ వన్స్ అగైన్. CRM analytics plus admin ఉంటే, సో ఇట్స్ ఫర్ ద డెవలప్మెంట్ పర్పస్. మనకి చూడండి, includes the user permissions to view the sales and service analytics. Okay, admin అంటే ఏంటి? To create and manage the sales and service analytics. అంటే so you can actually do the admin activities like creation, connecting the new third party, I mean external data source system, syncing them, okay, deleting them, అవి అనమాట. సో ఇది ఎవరికి అడ్మిన్, సో జస్ట్ లైక్ యూ అండ్ మీ అనమాట. సో వీఆర్ యాక్చువల్లీ డెవలపర్స్, రైట్? CRM analytics developers. Okay, we should have this CRM analytics plus admin permission set. But let's suppose we have the clients. Okay, so while requirement and they are not going to create it anamata, they are going to just consume it. Okay, so మనం create చేసిన dashboards ని కానీ recipes ని కానీ they will consume it, అంటే they will see the dashboards. Okay, so అలాంటి వాళ్ళకి ఏమి ఉండాలి? CRM analytics plus user ఉండాలి అనమాట. సారీ, CRM analytics plus user ఇది. ఓకే, ఓకేనా? సో ఈ రెండు పర్మిషన్ సెట్స్ గుర్తుపెట్టుకోండి. ఓకేనా, సో CRM analytics ప్లస్ అడ్మిన్ అండ్ CRM analytics ప్లస్ యూజర్. ఓకే, సో దీస్ టూ థింగ్స్ వీ షుడ్ హ్యావ్. ఓకే, సో ఇక్కడ మీరు చూసారంటే, సో ఇఫ్ యూ క్లిక్ ఆన్, ఐ మీన్ దిస్ ఇస్ ద డిస్క్రిప్షన్ ఆఫ్ ద లైసెన్స్, సారీ, పర్మిషన్ సెట్, అండ్ దిస్ ఇస్ ద API నేమ్, అండ్ దిస్ ఇస్ ద లైసెన్స్, CRM analytics ప్లస్ లైసెన్స్ ఉండాలన్నమాట. సో ఇఫ్ యూ క్లిక్ ఆన్ సిస్టమ్ పర్మిషన్స్, ఓకే, so what are the things that we can do? Okay na, so CRM analytics plus permission set assign a user, permission set assign a user, so ఏమేం చేయగలడు? Okay na, so you can actually add the CRM analytics remote connections. Okay, అంటే remote connections అంటే, so I think Akhil, you might be knowing that. Okay, so external data ని fetch చేసుకోవచ్చు. Okay, so CRM analytics లకి they can deploy and manage ancient discovery. సో ఇక్కడ ఏమైతే ఉన్నాయి టాపిక్స్, all these things you can do అనమాట. Okay na, so ancient discovery కానీ, edit, downloading the CRM data కానీ. సో let's suppose I don't want, so ఇక్కడ దీన్ని I don't want users to edit the CRM analytics data flows. ఈ పర్మిషన్ ఇవ్వకూడదు అనుకుంటే అప్పుడు ఏం చేయాలి? సో దీనికి ఈ పర్మిషన్ సెట్ ని క్లోన్ చేసుకొని, క్లోన్ అంటే, సో ఇప్పుడు ఇక్కడ చూడండి, క్లోన్ బటన్ ఉంది కదా, సో క్లోన్ బటన్ చేసుకొని, సో ఇక్కడ నేను ఏమిస్తానంటే క్లోన్ ఇస్తాను అనమాట. క్లోన్. ఓకే, సో సేవ్ ఇట్. ఓకే, సో అంటే జస్ట్ క్లోన్ అంటే తెలుసు కదా, ఎగ్జాక్ట్ కాపీ తీసుకొని, సో దీన్ని ఎడిట్ చేసుకోవచ్చు అనమాట. ఓకేనా, సో ఎడిట్ చూడండి, సిస్టమ్ పర్మిషన్స్ చూడండి, ఎగ్జిస్టింగ్ ఉన్నదాన్ని క్లోన్ చేసుకుని, ఎగ్జాక్ట్ కాపీని ఎగ్జాక్ట్ కాపీ అనమాట. క్లోన్ అంటే క్లోన్ చేసుకొని, అగైన్ ఐ విల్ గో టు ద సిస్టమ్ పర్మిషన్స్. సో నౌ ఐఎమ్ ఏబుల్ టు సీ ద ఎడిట్. ఓకే, so now I can remove any one of the permissions. Okay, let's suppose I don't want users to download CRM analytics data, so I will uncheck this one and I will save this one. So ఇప్పుడు ఈ పర్మిషన్ సెట్ అసైన్ చేస్తే ఏమవుతుందంటే, సో ఈ కెన్ డూ ఎవ్రీథింగ్ బట్ ఈ కెనాట్ డౌన్లోడ్ ద CRM analytics data. అర్థమవుతుందా వాట్ ఐఎమ్ ట్రైంగ్ టు సే హియర్? సి బై డిఫాల్ట్ గా CRM analytics ప్లస్ అడ్మిన్ ఉంటుంది. ఆల్ ఆఫ్ దీస్ థింగ్స్ దట్ ఎ పర్టికులర్ యూజర్ కెన్ డూ వన్స్ వి అసైన్ దిస్ పర్మిషన్ సెట్. లెట్స్ సపోజ్ for few users I don't want a certain permissions, maybe download CRM analytics data or else edit data set recipes, ఏదో ఒక పర్మిషన్ సెట్ దాంట్లో ఆ పర్మిషన్ సెట్ లో అసైన్ చేసినా కూడా, సో ఐ డోంట్ వాంట్ దిస్ పర్టికులర్ సెట్ ఆఫ్ సబ్ యాక్టివిటీ. ఓకే, అర్థమవుతుందా? సో అలాంటప్పుడు ఏం చేయాలి? సో ఎగ్జిస్టింగ్ ఉన్నదాన్ని క్లోన్ చేసుకొని, సో ఆల్రెడీ ఉన్నదాన్ని ఎడిట్ చేయలేమన్నమాట. సో దాన్ని క్లోన్ చేసుకొని, so I'm able to edit it and uncheck it and then assign this permissions to that user. అర్థమవుతుందండి వైష్ణవి?
అఖిల్. సో పర్మిషన్ సెట్ ఏం అసైన్ చేయాలి? హలో, చెప్పండి అన్న. నేను చెప్పింది అర్థమవుతుందా? క్లోన్ ఎందుకు చేసుకోవాలి, క్లోన్ లో ఎందుకు అన్చెక్ చేశాను అని అర్థమైందా? అది కొంచెం కన్ఫ్యూజన్ గా ఉంది నా. అది క్లోన్ వరకు ఆ, అర్థమైంది, ఆ తర్వాత మళ్ళీ అది ఇప్పుడు ఎడిట్ అనేది. ఓకే, ఇప్పుడు బై డిఫాల్ట్ గా సిఆర్ మల్టీస్ ప్లస్ అడ్మిన్ పర్మిషన్ సెట్ ఉంటుంది బ్రదర్. ఓకే, ఉమ్, ఓకే. సో ఆ పర్మిషన్ సెట్ అసైన్ అయిన యూజర్స్ ఎన్షియన్ అనలిటిక్స్ లో ఏమేమి చేయగలరు అనేది ఇవన్నీ అన్నమాట. ఏమేమి చేయగలరు? ఓకే, ఓకే. ఇక్కడ చూడండి. సో వాళ్ళ ఏన్షియన్ డిస్కవరీ యూస్ చేయగలరు, సిఆర్ అనలిటిక్స్ యూస్ చేయగలరు, అప్లోడ్ ఎక్స్టర్నల్ డేటా టు సిస్టమ్ అనలిటిక్స్ చేయగలరు. అంటే ఇక్కడ ఏంటి, అప్లోడ్ ఎక్స్టర్నల్ ఫైల్ డేటా ఫైల్స్ అంటే సిఎస్వి ఫైల్స్ ఉంటాయి కదా. ఇక్కడ మనము ఓకే. మనం డేటా సెట్ క్రియేట్ చేసేటప్పుడు సిఎస్వి ఫైల్ అప్లోడ్ చేసి కూడా మనము డేటా ఉమ్, సెట్ క్రియేట్ చేయగలము. సో ఆ పర్మిషన్. ఓకే, సో ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీథింగ్ అంటే ఈ ఈ పర్మిషన్ సెట్ అసైన్ అయిన యూజరు ఏమేం చేయగలడు ఎన్షియన్ అనలిటిక్స్ లో అనేది ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీథింగ్. ఓకేనా? సో ఓకే. డౌన్లోడ్ చేయగలడా, అప్లోడ్ చేయగలడా, యాప్స్ క్రియేట్ చేయగలడా, ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీథింగ్ మనకి ఇక్కడ ఈచ్ అండ్ ఎవరీ స్టెప్ ఉంటుంది. ఓకే, ఉమ్, సో నా రిక్వైర్మెంట్ ఏంటంటే అన్నీ ఉండాలి. బట్ నేను ఒక యూజర్ కి ఏం చేయాలంటే క్రియేట్ సిఆర్ అనలిటిక్స్ యాప్స్ పర్మిషన్ ఉండకూడదు. అర్థమవుతుందా? ఇక్కడ ఉమ్, యాప్ పర్మిషన్ చూడండి, క్రియేట్ సిఆర్ అనలిటిక్స్ యాప్ ఉంది కదా, యాప్ ఇది ఉండకూడదు. ఉమ్, అన్నీ ఉండాలి ఉమ్, యాజ్ ఇట్ ఈస్. బట్ ఈ యొక్క పర్మిషన్ మాత్రం ఒక యూజర్కి ఉండకూడదు అనుకుంటే అప్పుడు ఏం చేయాలి? సో నేనేం చేస్తానంటే ఆల్రెడీ ఉన్న బై డిఫాల్ట్ ఉన్న సిఆర్ అనలిటిక్స్ ప్లస్ అడ్మిన్ ని క్లోన్ ఉమ్, చేసుకొని దాన్ని ఎడిట్ చేసి ఇక్కడ క్రియేట్ ఇది ఉంది కదా, ఇక్కడ క్రియేట్ యాప్. సిఆర్ అనలిటిక్స్ యాప్స్ దీన్ని అన్చెక్ చేస్తాను అనమాట. అర్థమవుతుందా? ఉమ్, అన్చెక్ చేసి దీన్ని అసైన్ చేస్తాను ఎవరికి, ఏ యూజర్కి అయితే ఆ పర్టికులర్ క్రియేట్ సిఆర్ అనలిటిక్స్ యాప్ పర్మిషన్ ఉండకూడదు అనుకుంటున్నాను, ఉమ్, సిఆర్ అనలిటిక్స్ ప్లస్ అడ్మిన్ కాకుండా సిఆర్ అనలిటిక్స్ ప్లస్ అడ్మిన్ క్లోన్ అసైన్ చేస్తాను. సో దీంట్లో ఏం చేశాను, ఇది అన్చెక్ చేసేసాను కదా, ఉమ్, క్రియేట్ సిఆర్ అనలిటిక్స్ ప్లస్ అడ్మిన్ అన్చెక్ చేశాను కదా. సో హీ వోంట్ బి ఉమ్, ఏబుల్ టు క్రియేట్ యాప్స్ అనమాట. ఈ కెన్ డూ ఆల్ రెస్ట్ ఆఫ్ ద థింగ్స్ లైక్ ఎనీ అదర్ పీపుల్. బట్ ఈ ఉమ్, పర్మిషన్ సెట్ అసైన్ చేయడం వల్ల అంటే సిఆర్ మల్టిక్స్ ప్లస్ అడ్మిన్ కాకుండా సిఆర్ మల్టిక్స్ ప్లస్ అడ్మిన్, సారీ, సిఆర్ మల్టిక్స్ సిఆర్ఎం పి అంటాను సింపుల్ గా ఉండడానికి, సిఆర్ఎంపి అడ్మిన్ ఉమ్, క్లోన్ అసైన్ చేస్తాను. ఓకే, ఉమ్. సిఆర్ఎంపి అడ్మిన్ క్లోన్ అసైన్ చేస్తే ఈ కెన్ డూ ఎవ్రీథింగ్ బట్ ఈ కెనాట్ క్రియేట్ ద సిఆర్ మల్టిక్స్ యాప్. అర్థమవుతుందా? ఈ ఓకేనా ఒక్క అంటే ఈ ఒక్క యాక్టివిటీ చేయలేడు, ఈ కెన్ డూ రెస్ట్ ఆఫ్ ద థింగ్స్. ఏమైనా కన్ఫ్యూజన్ ఉంటే చెప్పండి. అన్న? అంత అర్థమైంది. అట్లా ఎన్ని క్లోన్ చేయొచ్చు అన్న? సో ఈ కెన్ డూ యాజ్ మెనీ క్లోన్స్ యాజ్ యూ వాంట్. ఓకేనా? సో ఇట్స్ నాట్ అన్లిమిటెడ్? అంటే బట్ ఐ కెనాట్ సే అన్లిమిటెడ్ 100,000 అని చెప్పలేను. బట్ అంటే అప్ టు ఫ్యూ థింగ్స్ వీ కెన్ క్లోన్ అనమాట. అంటే ఎగ్జాక్ట్ కౌంట్ అయితే అన్లిమిటెడ్ అని ఎగ్జాక్ట్ గా చెప్పను. ఇట్స్ ఇప్పుడు నాట్. ఒక ప్రాజెక్ట్ ఉందన్న, ఒక ప్రాజెక్ట్ లో వచ్చేసి ఒక టీం అంటే హెడ్ ఉన్నాడు. ఆయన వచ్చేసి ఇప్పుడు డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ పర్మిషన్ సెట్స్ అనేది ఇస్తాడు కదా. అట్లా ఎన్ని ఇవ్వచ్చు అంటే ఒక్కొక్కరికి ఒక్కొక్క. యూజర్ కా? ఓకే, ఓకే, యూజర్ కి ఎన్ని పర్మిషన్ సెట్స్ అని ఇచ్చుకోవచ్చు. బట్ వాట్ ఐఎమ్ థింకింగ్ హియర్ ఇస్ సిఆర్ మల్టిక్స్ ప్లస్ అడ్మిన్ ని సిఆర్ఎంపి అనే యూజర్ సిఆర్ఎం ఏపీ అనే యూజర్ పర్మిషన్ సెట్స్ ని బై డిఫాల్ట్ గా ఒక యూజర్ కి ఇచ్చేసామంటే ఈ కెన్ డూ ఆల్ ఆఫ్ దీస్ థింగ్స్ అనమాట. బట్ దాంట్లో సిఆర్ అనలిటిక్స్ లోనే పర్టికులర్ ఈ పర్మిషన్ ఈ సిఆర్ క్రియేట్ అనలిటిక్స్ యాప్ ఉండకూడదు అనుకుంటే మనం దాన్ని అన్చెక్ చేయొచ్చు. అన్చెక్ చేసా అంటే ఈ పర్టికులర్ థింగ్ మాత్రం చేయలేడు అనమాట. ఓకే, ఓకే. అంటే అది ఇంకొక డౌట్ అన్న, ఇది కొంచెం కన్ఫ్యూజన్ గా ఉంది. ఇప్పుడు ఎలాగంటే ఒక టీమ్ లో ఒక 5 మెంబర్స్ ఉంటారు ఐన్స్టైన్ అనలిటిక్స్ కి. వాళ్ళకి వచ్చేసి డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ యూజర్ ఉంటాడు. 5 మెంబర్స్ కి 5 యూజర్స్ ఉంటాయి. 5 యూజర్స్ ఉంటాయి కదా. వాళ్ళకి పర్మిషన్ సెట్స్ అనేది ఇట్లా క్లోన్ చేసి ఇస్తారా, లేకపోతే ఒక అంటే బై డిఫాల్ట్ గా లైక్. ఇదే ఇచ్చేస్తారు బ్రో, సిఆర్ అనలిటిక్స్ అడ్మిన్ ఇచ్చేస్తారు 5 మెంబర్స్ కి. ఓకే, ఓకేనా? బట్ 5 మెంబర్స్ లో ఒక్కడికి నేనేం చేయాలనుకుంటాను, 1 పర్సన్ కి మాత్రమే ఈ క్రియేట్ యాప్ పర్మిషన్ ఉంది కదా, ఇది వద్దు, అందరికీ అన్ని ఉండాలి. 4 మెంబర్స్ క్రియేట్ యాప్ ఒక్కడికి వద్దు, ఒక్కడికి అవసరం లేదు. అప్పుడు ఏం చేస్తానంటే ఇది ఇచ్చేసాను అనుకో, దీంట్లో క్రియేట్ అనలిటిక్స్ యాప్ పర్మిషన్ కూడా ఉంది అంటే వాడు కూడా చూడగలడు. బట్ నేనేం చేయాలనుకుంటా అంటే అవుట్ ఆఫ్ 5 మెంబర్స్ ఒక్కరికి మాత్రమే ఈ పర్మిషన్ ఉండకూడదు అని చెప్పాను కాబట్టి, సో నేనేం చేస్తాను, ఆల్రెడీ ఉన్నదాన్ని క్లోన్ చేసుకొని, ఓకేనా, ఉన్నదాన్ని క్లోన్ చేసుకొని దాన్ని ఎడిట్ చేసి ఇక్కడ అన్చెక్ చేసేసి ఆ ఒక్క యూజర్ కి మాత్రమే సిఆర్ అనలిటిక్స్ ప్లస్ అడ్మిన్ తీసేస్తాను, ప్లస్ అడ్మిన్ క్లోన్ ఇస్తాను. అప్పుడేంటి, అన్నీ ఉంటాయి ఆ యూజర్ కి బట్ ఈ ఒక్కటి మాత్రము ఉండవు.
ఇంతకు ముందు అవునులే తీసేస్తాను, ఉమ్, క్లోన్ అసైన్ చేస్తాను. ఆ క్లోన్ లో ఓకే ఎడిట్ చేసి దీన్ని అన్చెక్ చేశాను అంటే మిగతా 4 మెంబర్స్ కి సిఆర్ మల్టిక్స్ ప్లస్ అడ్మిన్ ఉంటుంది పర్మిషన్ సెట్. ఉమ్, ఉమ్, బట్ ఏ యూజర్ కి అయితే నేను సిఆర్ మల్టీ యాప్ క్రియేట్ అనలిటిక్స్ పర్మిషన్ యాప్ ఇవ్వకూడదు అనుకుంటున్నాను, ఉమ్, ఆ యూజర్ కి మాత్రమే ఇది తీసేసి క్లోన్ అసైన్ చేస్తాను. ఇక్కడ క్లోన్ ఏం చేస్తాను, దీన్ని అన్చెక్ చేసి ఉంటాను అనమాట. అంటే మిగతా 4 ఉమ్, మెంబర్స్ కి ఇదే పర్మిషన్ ఉంటుంది, సిఆర్ మల్టిక్స్ అడ్మిన్. బట్ ఏ యూజర్ కి ఉమ్, అయితే నేను సిఆర్ మల్టిక్స్ సారీ క్రియేట్ అనలిటిక్స్ యాప్ పర్మిషన్ ఇవ్వకూడదు అనుకుంటున్నాను, ఆ యూజర్ కి ఉమ్. మాత్రమే ఈ క్లోన్ ఇస్తాను అనమాట. ఆ క్లోన్ లో ఏంటి, దీన్ని అన్చెక్ చేసినాను. అర్థమవుతుందా? అర్థమైందన్న, అంటే ఎడిట్ చేయడానికి మాత్రమే క్లోన్ యూజ్ చేస్తాం, అంటే సపరేట్ గా. సపరేట్ గా. ఇప్పుడు అడ్మిన్ లోనే నేను ఇక్కడ చూడండి, కమ్ ఉమ్, బ్యాక్. సిఆర్ మల్టిక్స్ చూడండి, సిఆర్ మల్టిక్స్ ఇది ప్లాట్ఫామ్ యూజర్ ప్లస్ యూజర్ కూడా ఉంటుంది సమ్వేర్. ఓకే, సిఆర్ మల్టిక్స్ ప్లస్ అడ్మిన్ కదా ఇందాక మనం చూసింది. సిఆర్ మల్టిక్స్ ఇది క్లోన్ మనం క్రియేట్ చేసింది, సిఆర్ మల్టిక్స్ ప్లస్ అడ్మిన్. ఓకే, ఉమ్, ఇక్కడ చూడండి, ఐ డోంట్ హ్యావ్ క్లోన్ ఆప్షన్ హియర్. ఉమ్, వాటితో పాటు ఎందుకు క్లోన్కి వెళ్ళాలంటే, లెట్ మీ షో యూ. ఇక్కడ ఇఫ్ ఐ గో టు సిస్టమ్ సిఆర్ మల్టిక్స్ ప్లస్ అడ్మిన్ యూజర్ ని, గో టు సిస్టమ్ పర్మిషన్స్, ఐ డోంట్ హ్యావ్ ఎడిట్ పర్మిషన్ హియర్ అంటే. ఓకేనా, ఉమ్. అర్థమవుతుంది. ఇక్కడ ఎడిట్ పర్మిషన్ లేదు చూడండి, అంటే దీన్ని ఎడిట్ చేసి ఇక్కడ అన్చెక్ చేయడానికి ఏం లేదు, నాకు ఎడిట్ ఆప్షన్ లేదు. అవును అవును కాబట్టి నేను దాన్ని క్లోన్ చేసుకొని, ఓకే, ఓకే క్లోన్ చేసుకొని అన్చెక్ చేసి అది అసైన్ చేశాను. అంటే ఇప్పుడు చూడండి, యూజర్ ఉన్నాడు కదా, ఇప్పుడు యూజర్కి వెళ్ళి సో సిఆర్ మల్టిక్స్ ప్లస్ అడ్మిన్ తీసేసి నేను సిఆర్ మల్టిక్స్ ప్లస్ అడ్మిన్ క్లోన్ ఇస్తాను అనమాట. అది పర్మిషన్ సెట్ లో ఎడిట్ అసైన్మెంట్ ప్లస్ అడ్మిన్ తీసేస్తాం. ఇక్కడ క్లోన్ ఉంది కదా సమ్వేర్, క్లోన్ ఇస్తాం. సో ఇప్పుడు నేను ఏం చేస్తానంటే దీన్ని క్లోజ్ చేసి హార్డ్ రిఫ్రెష్ చేస్తాను అనమాట. హార్డ్ రిఫ్రెష్ అంటే క్యాషియర్ రిఫ్రెష్. So here you should not have the 1 minute. You should not have the permission to create apps అనమాట. So let me check. ఉమ్. So switch it. Create CRM Analytics app. Create a CRM Analytics. CRM Analytics. So let me check some other thing. Edit data set recipes. ఎడిట్ అన్నా. సంథింగ్ ఎల్స్ ఏదో ఒకటి చూపిస్తాను మీకు. సో బై అన్చెక్ చేయడం వల్ల సో ఎడిట్ డేటా సెట్ రెసిపీస్ నేను చేసి చూపించాను. సిఆర్ఎం అనలిటిక్స్, లెట్ మీ ట్రై టు ఎడిట్ డేటా సెట్ రెసిపీస్, ఎడిట్ సిఆర్ఎం అనలిటిక్స్ డేటా ఫ్లోస్ రెండు. ఓకేనా, సిఆర్ఎం అనలిటిక్స్ డేటా ఫ్లోస్ ఎడిట్ చేయడం కానీ సిఆర్ఎం అనలిటిక్స్ డేటా సెట్ రెసిపీస్ని ఎడిట్ చేయడం కానీ ఆప్షన్ ఉండకూడదు. సో లెట్ మీ ట్రై. సో ఇక్కడ కూడా ఇట్ షుడ్ నాట్ షో, అంటే యాప్ క్రియేట్ అయింది కానీ బట్ ఇట్ షుడ్ నాట్ షో దట్ అనమాట. డిలీట్ ఇట్. ఈ పర్మిషన్ సెట్ అసైన్ అయిన యూజరు. ఓకే, సో యూ షుడ్ నాట్ హ్యావ్ దీస్ టూ థింగ్స్. ఓకే, సో డేటా ఫ్లోస్ని ఎడిట్ చేయడం కానీ లేకపోతే డేటా సెట్స్ని ఐ మీన్ రెసిపీస్ని ఎడిట్ చేయడం కానీ ఉండకూడదు ఆప్షన్. లెట్ మీ రీట్రై ఇట్ వన్స్ అగైన్. సో డేటా ఫ్లోస్ రెసిపీస్ ఎక్కడ ఉంటాయి? సో ఇక్కడ
recipes. I mean, వైష్ణవి మీకు చాలా అంటే స్టూ అంటే కొత్తగా ఉంటుంది, సో ఇగ్నోర్ ఇట్. ఓకే, సో లెట్స్ సో సంథింగ్ ఏదో ఒకటి యాక్టివిటీ చేస్తున్నాను. సో ట్రై టు సేవ్ అండ్ రన్. సో ఎడిట్ పర్మిషన్ ఉండకూడదు. మేబీ నేను ఒక సిస్టమ్ అడ్మిన్ కావడం వల్ల ఏమో నాట్ షూర్ లైక్ వై ఐఎమ్ సీయింగ్ ఎడిట్ పర్మిషన్ అంటే ఆల్సో. మీరు వేరే యూజర్ కి ఇవ్వచ్చు అనుకుంటానా, బట్ అదే మేబీ వేరే యూజర్ కి అసైన్ చేసినప్పుడు. సో సో actually I should not be able to create apps and I should not be able to create the edit the data set recipes, data plus the recipes, but still I'm able to see them. Maybe because I'm the only admin here. Where admin CRM plus subscribe. So ఇక్కడ ఏముందమ్మా, CRM plus subscribe లో ఏమేమన్నా పర్మిషన్స్ చూస్తా. వేరే పర్మిషన్ సెట్ కూడా అసైన్ అయింది కదా, మేబీ దాని నుంచి ఏమైనా వస్తున్నాయా, లేకపోతే దీంట్లో ఇది కూడా అసైన్ అయింది అడ్మిన్ అండర్ స్కోర్ సబ్స్క్రైబ్ అని చెప్పేసి. సో దీంట్లో ఏమేమి పర్మిషన్స్ ఉన్నాయో చూద్దాం. ఓ దీంట్లో క్రియేట్ యాప్స్ ఈ పర్మిషన్స్ అన్నీ ఉన్నాయి. సో ఇది రిమూవ్ చేసి చూస్తాను. ఓకే, ఇంకోసారి ఈ పర్మిషన్ సెట్ అర్థమవుతుందా, ఇది కూడా పర్మిషన్ సెట్ అసైన్ అయ్యి ఉంది. సో లెట్ మీ ట్రై టు రిమూవ్ దిస్ వన్ అండ్ ట్రై వన్స్ అగైన్. ఓన్లీ సిఆర్ మల్టిక్స్ ప్లస్ అడ్మిన్ క్లోన్ మాత్రమే పెట్టి మిగతా రిమూవ్ చేస్తాను. లెట్స్ సి. సో ఇది మొన్న మనం డిస్కస్ చేసేటప్పుడు చేసాము. ఈవెంట్ మాట్లాడి సో ఇది తీసేస్తాను. కనెక్టివ్ ఎక్స్టర్నల్ సిస్టమ్స్ గుర్తుపెట్టుకోండి. ఈవెంట్ మానిటరింగ్ తీసేస్తున్నాను. సబ్స్క్రిప్షన్ అన్ని తీసేసాను, ఓన్లీ క్లోన్ మాత్రం ఇచ్చాను. నా లెట్స్ సి రిఫ్లెక్ట్ అవుతుందని చూద్దాం. ఓకే, so now we have only CRM Multics plus admin clone. Now let's see. Still I have app creation permission. Edit the data set recipe. ఇక్కడ చూడండి. సో ఇంతకు ముందు నేను ఐఎమ్ యాక్చువల్లీ ఏబుల్ టు ఎడిట్ దిస్ వన్. ఓకే, ఇక్కడ అబ్జర్వ్ చేశాను. ఇంతకు ముందు నేను దీన్ని ఎడిట్ చేసి ఇక్కడ సంథింగ్ చేసి రన్ చేశాను, గుర్తున్న జాబ్ సక్సెస్ఫుల్ గా రన్ ఎంప్లాయ్ డేటా సెట్ రెసిపీ. సేమ్ థింగ్ నేను ఇప్పుడు ఏం చేస్తున్నానంటే మళ్ళీ ఎడిట్ చేయడానికి ట్రై చేస్తున్నా. I'll click on here. So you can't load the preview. Please try to చూడండి. సో ఐఎమ్ నాట్ ఏబుల్ టు డూ ఎనీథింగ్ హియర్. ఓకే, సో ఎందుకంటే ఇక్కడ పర్మిషన్ సెట్ ఉంది కదా, అసైన్ చేసిన పర్మిషన్ సెట్ సిఆర్ మల్టిక్స్ ప్లస్ క్లోన్ అడ్మిన్ అని చెప్పేసి. సో దీంట్లో సిస్టమ్ పర్మిషన్స్ లో వీ హావ్ యాక్చువల్లీ రిమూవ్డ్ దట్ స్పెసిఫిక్ పర్మిషన్. ఎడిట్ ద డేటా సెట్ రెసిపీస్ అనేది అన్చెక్ చేసాం అనమాట. ఓకే, ఓకేనా.
సో దీనివల్ల ఐఎమ్ నాట్ ఏబుల్ టు ఎడిట్. సో ఇప్పుడు మళ్ళీ ఏం చేస్తానంటే ఐ విల్ యాడ్ ఇట్ బ్యాక్. ఓకే, సో బట్ యాడ్ చేసే ముందర డేటా ఫ్లోస్ ఎడిట్ చేస్తానా చేయలేనా అని ఇంకోసారి చూద్దాం. అంటే రెసిపీస్ చూసాము, డేటా ఫ్లోస్ కూడా మనము అన్చెక్ చేసాం కదా, సో వాటిని కూడా ఎడిట్ చేసే పర్మిషన్ ఉండకూడదు అనమాట. ఓకే, సో నా క్లిక్ ఆన్ ఎడిట్ చేసి సేవ్ చేసే పర్మిషన్ ఉండకూడదు. సో ఐ మీన్ సో ఐ మీన్ రెసిపీ, సారీ, డేటా ఫ్లోస్. I'll add something. Let's see if I get any error. యాక్చువల్గా ఎర్రర్ ఇవ్వాలి, బట్ అక్కడైతే రన్ అవ్వాలి. చూడండి, డేటా ఫ్లో అని రావాలి జాబ్ రన్ అయ్యేటప్పుడు. సో వీఆర్ నాట్ ఏబుల్ టు సీ దట్. ఓకే, అబ్జర్వ్ చేసావా అఖిల్? సో ఇక్కడ జాబ్ రన్ ఇక్కడ రన్ అవ్వట్లేదు. చూడండి, డేటా ఫ్లో ఇంతకుముందు రెసిపీ మాత్రమే రన్ అయింది. ఓకే, లేటెస్ట్ అంటే అది డేటా ఫ్లో ఆప్షన్ అనేది ఇవ్వడం లేదు కదన్న, అంటే ఎడిట్ చేయడానికి క్రియేట్ చేయడానికి అలాగా. ఇక్కడ మనం పర్మిషన్ ఏం తీసుకున్నాము? సో ఎడిట్ పర్మిషన్ మాత్రమే, ఎడిట్ మాత్రమే అన్చెక్ చేసాము. ఓకే, అంటే ఎడిట్ పర్మిషన్ ఉండకూడదు. ఒకవేళ ఎడిట్ చేసినా అది సక్సెస్ఫుల్ గా రన్. ఇక్కడ చూడండి, సో లేటెస్ట్ ఏంటి, రెసిపీ రన్ అయిందా 12:5 కి. ఓకే, సో ఇఫ్ ఐ చేంజ్ సంథింగ్ హియర్ నౌ, go to the data flows. సో 12:5 కి. సో లేటెస్ట్ జాబ్ రన్ అవుతుందా లేదా అబ్జర్వ్ చేయి ఇప్పుడు. సో మన డేటా ఫ్లోస్ లోకి వెళ్ళి, సో ఇఫ్ ఐ గో టు చేంజ్ సంథింగ్. ఓకే, సో మనకి అది జాబ్ గా రన్ అవ్వాలి సంథింగ్. ఓకే, సేవ్ ఇట్, అప్డేట్ డేటా ఫ్లో. నెక్స్ట్ ఇక్కడ చూడండి, రన్ డేటా ఫ్లో క్లిక్ ఇస్తాను. డేటా ఫ్లో రన్ ఆప్షన్ కూడా రాకూడదు. జస్ట్ లైక్ మనకి ఇక్కడ ఎలాగైతే రెసిపీస్ ఎర్రర్ వస్తుందో సంథింగ్. ఓకేనా? సో ఎలాగైతే ఎర్రర్ వస్తుందో సిమిలర్ టు దట్ వన్ మనకి డేటా ఫ్లో కూడా ఎర్రర్ రావాలి. నాట్ షూర్ లైక్ వై ఇట్ ఈస్ నాట్ గివింగ్. సో ప్రోడక్ట్ ఏమైనా ఇష్యూ నాకు తెలియదు. చూడండి, ఇలా ఎర్రర్ వస్తుంది కదా. సో ఐఎమ్ నాట్ ఏబుల్ టు ఎడిట్ ద రెసిపీస్. ఓకే, సో సిమిలర్ గా డేటా ఫ్లోస్ కూడా ఎడిట్ చేసే ఆప్షన్ ఉండకూడదు, సిన్స్ వీ హ్యావ్ యాక్చువల్లీ డిజేబుల్డ్ దిస్ వన్. ఓకే, సో ఎడిట్ CRM Analytics డేటా ఫ్లోస్. సో దీన్ని ఎడిట్ చేసే పర్మిషన్ కూడా మనం రిమూవ్ చేసాము. ఇది CRM Analytics డేటా ఫ్లో అండ్ వ్యూ ఎర్రర్స్ రిలేటెడ్ టు దెమ్. సో ఈ పర్మిషన్ కూడా ఉండకూడదు. బేసిక్ గా ఇక్కడ ఏం చేయొచ్చు అంటే, సో మనం ఏ పర్మిషన్స్ అయితే పర్టికులర్ అన్చెక్ చేస్తామో ఆ పర్మిషన్ సెట్స్ అసైన్ అయిన యూజర్స్ కి చేయలేరు అనమాట పర్టికులర్ యాక్టివిటీస్. అర్థమైందా వైష్ణవి? సో CRM Analytics పర్మిషన్ సెట్ అంటే ఏంటి అంటే, CRM Analytics ప్లస్ అనేది ఒక యూజర్ కి, అంటే అనలిటిక్స్ డెవలపర్ కి అసైన్ చేసే పర్మిషన్ సెట్. ఓకే, సో దాంట్లో ఏదైనా పర్టికులర్ సెట్ ఆఫ్ పర్మిషన్ మనం రిమూవ్ చేయాలంటే దాన్ని క్లోన్ చేసుకొని అన్చెక్ చేసి సేవ్ చేసి మళ్ళీ అది అసైన్ చేసామంటే, సో ఏ పర్మిషన్ అయితే మనం అన్చెక్ చేసామో ఆ పర్మిషన్ దే కెనాట్ డూ అనమాట. ఓకే, హలో వైష్ణవి? హలో, కన్ఫ్యూజింగ్ గా ఉందా? అంటే మేము ఏదో డిస్కస్ చేస్తున్నాం అన్నట్లు ఏమన్నా? ఇట్స్ లైక్ ఇట్స్ సెపరేట్ టాపిక్ లాగా. కొంచెం కన్ఫ్యూజింగ్ గా ఉంది. మళ్ళీ నేను ఒకసారి క్లియర్ గా వీడియో చూసుకొని అర్థం చేసుకుంటాను. ఓకే, ఓకే. సో ఏంటంటే జస్ట్ లైక్ ఏం పర్మిషన్ ఉండాలి CRM Analytics కావాలంటే, అంటే CRM Analytics ప్లస్ అడ్మిన్ లేదా CRM Analytics ప్లస్ యూజర్. సో అడ్మిన్ ఉంటే అడ్మిన్ యాక్టివిటీస్ చేయగలము, ప్లస్ యూజర్ అంటే జస్ట్ వ్యూ చేయగలరు. ఓకే, సో దట్స్ ద డిఫరెన్స్ ఐ వుడ్ లైక్ టు గివ్. సో నెక్స్ట్, సో CRM Analytics ప్లస్ ఉన్నప్పుడు మనము అనలిటిక్స్ సెట్టింగ్స్ ఉంటాయి అనమాట. అనలిటిక్స్ సెట్టింగ్స్ ఇక్కడ
ఇక్కడ చూడండి. సో అనలిటిక్స్ లో ఇక్కడ సెట్టింగ్స్ ఉంటాయి. అనలిటిక్స్ సెక్షన్ లో సెట్టింగ్స్, ఇవి సిఆర్ఎం అనలిటిక్స్ సంబంధించిన సెట్టింగ్స్ అనమాట. ఓకే, సో అనలిటిక్స్ సెక్షన్ లో సెట్టింగ్స్ అనమాట. సో ఎనేబుల్ డేటా సింక్ అండ్ కనెక్షన్స్ అంటే ఇది చెక్ బాక్స్ ఇచ్చామంటే, సో మనము ఇక్కడ ఐ సింబల్ అంటే హెల్ప్ టెక్స్ట్ లాగా ఉంది, చదవండి ఒకసారి. సింక్ లోకల్ అండ్ ఎక్స్టర్నల్ డేటా విత్ సిఆర్ఎం అనలిటిక్స్ ఫర్ యూజ్ ఇన్ డేటా ఫ్లోస్ అండ్ రెసిపీస్. అంటే నిన్న మనం చూసాం కదా. సో మనం ఏం చేసాము, లీడ్ డేటా మనం సింక్ చేసాం, గుర్తుందా వైష్ణవి? సో లీడ్ డేటాని ఎక్కడ నుంచి కనెక్షన్స్ లో ఎస్ఎఫ్డిసి లోకల్లో మనము లీడ్ డేటాని సింక్ చేసాం. ఓకే, సో ఈ ఈ ఎక్స్టర్నల్ డేటాని అంటే లీడ్ డేటా అంటే లోకల్ సిస్టమ్ నుంచే కాకుండా ఇక్కడ చూడండి, డేటా సింక్ అండ్ కనెక్షన్స్. ఓకే, సింక్ లోకల్ అండ్ ఎక్స్టర్నల్ డేటా అంటే మనం నిన్న లోకల్ మాత్రమే చూసాము. సో ఎక్స్టర్నల్ డేటా అంటే ఏంటంటే, సపోజ్ మనము సేల్స్ ఫోర్స్ నుంచి కాకుండా ఎక్స్టర్నల్ డేటాని అంటే ఇక్కడ న్యూ కనెక్షన్ క్లిక్ ఇచ్చామంటే మనము ఇక్కడ టూ థింగ్స్ ఉంటాయి, ఇన్పుట్ లైవ్ అని చెప్పేసి. లైవ్ అంటే రియల్ టైమ్ లో డేటా మనకి ఇక్కడ ఏదైతే అప్డేట్ అవుతుందో అది మన ఇన్స్టెంట్ టెక్స్ట్ లో వచ్చేస్తుంది. ఇన్పుట్ అంటే దాని నుంచి మనము సింక్ చేసుకోవడం లాగా అనమాట. సో థర్డ్ పార్టీ నుంచి అంటే అమెజాన్ షిఫ్ట్ కనెక్టర్ నుంచి కానీ, సేల్స్ ఫోర్స్ అంటే వేరే సేల్స్ ఫోర్స్ నుంచి కనెక్షన్ తెచ్చుకోవడం కానీ, సేల్స్ ఫోర్స్ మార్కెటింగ్ క్లౌడ్ నుంచి తెచ్చుకోవడం కానీ, గూగుల్ బిగ్ క్వైరీ అంటే జస్ట్ లైక్ మనకి ఇది ఒక డేటాబేస్ సిస్టమ్ అనమాట, గూగుల్ డేటాబేస్ సిస్టమ్. మైక్రోసాఫ్ట్ డైనమిక్స్ నుంచి ఇలా చాలా థర్డ్ పార్టీ సిస్టమ్ నుంచి మనం డేటా తెచ్చుకోవచ్చు అనమాట. అమెజాన్ ఆర్డిఎస్ మీకు ఇంటర్వ్యూస్ లో కూడా అడుగుతుంటారు అనమాట. సో వాట్ ఆర్ ద అదర్ థర్డ్ పార్టీ సిస్టమ్ ఎక్స్టర్నల్ సిస్టమ్స్ నుంచి మీరు ఏమైనా డేటా తెచ్చుకున్నారా అంటే, ఒక మీరు 3 to 4 చెప్తే సో దీని నుంచి కూడా డేటా తెచ్చుకున్నాము అంటే, సో ఎలా తెచ్చుకున్నారంటే మనం యూజర్ నేమ్, పాస్వర్డ్, సెక్యూరిటీ టోకెన్ ఇలాంటివన్నీ ఇచ్చి కనెక్షన్ ఎస్టాబ్లిష్ చేసుకోవాలి అని చెప్పేసి చెప్తే వాళ్ళు ఓకే. సో గూగుల్ అనలిటిక్స్ నుంచి ఇలా థర్డ్ పార్టీ నుంచి ఇవన్నీ డిఫరెంట్ థర్డ్ పార్టీ కనెక్టర్స్ అనమాట. సో వీటి నుంచి మనము డేటా తెచ్చుకోవచ్చు. హబ్స్పాట్, డేటా బ్రిక్స్, అమెజాన్ ఎథనా కనెక్టర్, మ్యూల్సాఫ్ట్, టాబ్లూ ఆన్లైన్, ఇలా మల్టిపుల్ థింగ్స్ నుంచి మనం డేటా తెచ్చుకోవచ్చు. ఓకే, ఇప్పుడు సో ఈ ఎనేబుల్ డేటా సింక్ అండ్ కనెక్షన్స్ ని మనం అన్చెక్ చేసామంటే సో మనము సింక్ చేసుకోలేము అనమాట. ఇక్కడ సేవ్ చేయండి. సో మనము సంథింగ్ ఐ థింక్ ఐ కెనాట్ అన్చెక్ దిస్ వన్. బై డిఫాల్ట్ గా ఎనేబుల్ అయి ఉంటుంది. సో ఐ విల్ ట్రై టు సేవ్ ఇట్. సీమ్స్ లైక్ అది డిఫాల్ట్ గా ఉండాలనుకుంటా. ఐఎమ్ అనేబుల్ టు అన్చెక్ ఇట్. ఓకే, సో బై డిఫాల్ట్ గా ఎక్స్టర్నల్ కనెక్షన్ సింక్ చేసుకునే ఆప్షన్ ఎనేబుల్ అయి ఉండాలి. ఓకే, సో ఇక్కడ ఏంటంటే సెట్టింగ్స్ అనమాట. వి షుడ్ అండర్స్టాండ్ దిస్ వన్. ఓకే, సో డేటా సింక్ యూజెస్ ద డేటా ఫ్లోస్ టు డిటర్మైన్ లోకల్. ఓకే, కొంచెం చదవండి. ఓకే, నెక్స్ట్ అమెజాన్ S3 అవుట్పుట్ కనెక్షన్. ఓకేనా, సో ఎనేబుల్ అమెజాన్ S3 అవుట్పుట్ కనెక్షన్ అంటే, సో ఇక్కడ చూడండి, సో మనం ఇన్పుట్ ఆల్ లైవ్ ఉంది కదా. సో మనం డేటాని ఐన్షియాలిటిక్స్ నుంచి థర్డ్ పార్టీ అమెజాన్ S3 బకెట్ కి పుష్ చేయాలంటే మనము ఎనేబుల్ అమెజాన్ S3 అవుట్పుట్ కనెక్షన్. ఇది ఏం చేస్తారంటే లెట్స్ యూ టు క్రియేట్ అవుట్పుట్ కనెక్షన్ టు రైట్ రెసిపీ రిజల్ట్స్ టు అమెజాన్ S3 డేటాబేస్. అంటే సో మనం దీన్ని ఎనేబుల్ చేసామంటే మనం సేల్స్ ఫోర్స్ లో ఉన్న డేటాని డైరెక్ట్ గా అమెజాన్ లో S3 అనే ఒక ప్రోడక్ట్ ఉంటుంది, ఆ ప్రోడక్ట్ పుష్ చేయొచ్చు అనమాట. అలాగే ఎనేబుల్ స్నోఫ్లేక్స్ అవుట్పుట్ కనెక్షన్ ఎనేబుల్ చేస్తున్నాను. ఎనేబుల్ సేల్స్ ఫోర్స్ అవుట్పుట్ కనెక్షన్ ఎనేబుల్ చేస్తున్నాను. టాబ్లూ ఆన్లైన్, ఇలా మల్టిపుల్ థింగ్స్ ఎనేబుల్ చేశాను. నౌ ఈ అవుట్పుట్ కనెక్షన్ ఎనేబుల్ చేసి సేవ్ చేస్తున్నాను. సో నౌ లెట్స్ సీ హౌ ఇట్ రిఫ్లెక్ట్స్ ఇన్ ద అవర్ సైడ్. ఓకే, నౌ లెట్స్ సేవ్ ఇట్. ఎందుకు రిఫ్లెక్ట్ అవ్వట్లేదు? ఓకే, సో ఇవి అన్ని ఎనేబుల్ అయ్యాయి. నౌ లెట్స్ రిఫ్రెష్ ఇట్ వన్స్. సెట్టింగ్స్ అనమాట, ఐన్షియాలిటీకి సంబంధించిన సెట్టింగ్స్. ఓకే, సో వాటిని ఎనేబుల్ చేసిన తర్వాత మనకి ఇక్కడ ఎలా రిఫ్లెక్ట్ అవుతాయి, అక్కడ రిఫ్లెక్ట్ అయితే చూద్దాం. ఓకే, సో నౌ లెట్స్ క్లిక్ ఆన్ న్యూ కనెక్షన్. ఇక్కడ చూడండి, సో అక్కడ ఎనేబుల్ చేసిన వెంటనే ఇంతకుముందు అవుట్పుట్ లేదు, ఇప్పుడు అవుట్పుట్ వచ్చింది. ఓకేనా, అర్థమవుతుందా వైష్ణవి? ఫస్ట్ టైం ఆప్షన్ ఎనేబుల్ చేయకముందు మనకు అవుట్పుట్ కనెక్షన్ లేదు. అంటే ఇన్పుట్ కనెక్షన్ ఏంటంటే ఈ వీటిలో ఉన్న డేటాని మనం ఐన్షియాలిటిక్స్ లో తెచ్చుకోవడం ఇన్పుట్ కనెక్షన్స్. అవుట్పుట్ కనెక్షన్స్ అంటే ఐన్షియాలిటిక్స్ లోంచి డేటాని దీనికి పుష్ చేయడమే అవుట్పుట్ కనెక్షన్ అనమాట. ఓకేనా, బట్ పుష్ చేయాలంటే ఏం చేయాలంటే ఫస్ట్ అమెజాన్ క్రెడెన్షియల్స్ ఉండాలి మనకి. అమెజాన్ యొక్క సపోజ్ మనం అమెజాన్ S3 కనెక్టర్ పుష్ చేయాలంటే కనెక్షన్ నేము, దాని డెవలపర్ నేము, యాక్సెస్ కి, ఇవి ఎక్కడ వస్తాయంటే మనం ఇవన్నీ మనకి ఎలా తెలుస్తాయంటే అమెజాన్ S3 మనము అమెజాన్ AWS కొనుక్కొని దాంట్లో S3 యొక్క డేటాబేస్ కి మూవ్ చేయాలంటే దానికి యాక్సెస్ టోకెన్, దానికి సీక్రెట్ టోకెన్, S3 బకెట్ కి రీజన్, ఫోల్డర్ పాత్, అమెజాన్ S3 బకెట్ లో ఏ ఫోల్డర్ పాత్ కి మనం ఇవన్నీ డీటెయిల్ కరెక్ట్ గా ఇచ్చామంటే సో మనము డైరెక్ట్ గా ఐన్షియాలిటిక్స్ లోంచి
అమెజాన్ S3కి మనము డేటా పుష్ చేయొచ్చు అనమాట. సిమిలర్గా అజూర్ డేటా లేక్ కానీ స్నోఫ్లేక్స్ అవుట్పుట్ కనెక్టర్ కానీ వీటికన్నిటికి సేల్స్ ఫోర్స్ అవుట్పుట్ కనెక్టర్ అంటే ఏం లేదనమాట. సో సేల్స్ ఫోర్స్లో వేరే ఆర్గ్ యొక్క సేల్స్ ఫోర్స్ ఆబ్జెక్ట్స్ లేక కూడా మనము ఈ డేటాని పుష్ చేయొచ్చు అనమాట. సో అవన్నీ బై డిఫాల్ట్గా అన్చెక్ అయి ఉంటాయి. మనము మన రియల్ టైంలో ఇలాంటి రిక్వైర్మెంట్ వస్తే డేటాని అవుట్ సైడ్ ఆఫ్ ద సేల్స్ ఇన్షియల్స్ పుష్ చేయాలనుకుంటే వీటిని ఎనేబుల్ చేయాలి. అలా కాకుండా మనము థర్డ్ పార్టీ నుంచి అవుట్ సైడ్ ఆఫ్ ద ఇన్పుట్ అంటే థర్డ్ పార్టీ నుంచి తెచ్చుకోవడం, అవుట్పుట్ అంటే థర్డ్ పార్టీకి పుష్ చేయడం అనమాట. ఓకే, సో those are the different settings that we need to enable. Okay, so next show preview thumbnails and అంటే thumbnails లాగా కనిపించడము. ఓకే, సో నెక్స్ట్ it's too early. Okay, enable direct data for external data sources, ఇవన్నీ different settings అన్నమాట. So you can actually come here and check for any settings to be enabled in future లో మీరు ఏమైనా సెట్టింగ్స్ చెక్ చేయాలి, క్రాస్ వెరిఫై చేయాలి. ఓకేనా, సో అంటే మీరు ఇక్కడ అనలిటిక్స్ సెట్టింగ్స్ లెక్క వచ్చి మీరు చెక్ చేసుకోవచ్చు అనమాట. ఓకే, నెక్స్ట్ గెటింగ్ స్టార్టెడ్ లో ఏముంటారంటే, సో లాంచ్ CRM అనలిటిక్స్, మీరు ఇక్కడ నుంచి అయినా CRM అనలిటిక్స్ లాంచ్ చేసుకోవచ్చు. ఓకేనా, సో ఇక్కడ సేమ్ థింగ్. ఓకేనా, సో అనలిటిక్స్ డేలోకి వెళ్తుంది లాంచ్ CRM అనలిటిక్స్. ఇక్కడ ఇంకోటి ఇక్కడ ఏం అబ్జర్వ్ చేయొచ్చు అంటే, సో మొత్తం మన డేటా సెట్ లో అంటే ఈ ఎన్షియల్ అనలిటిక్స్ లో ఎన్ని డేటా సెట్స్ ఉన్నాయి, మొత్తం ఇంతవరకు 29 డేటా సెట్స్ ఉన్నాయి. సో డేటా సెట్స్ అంటే మీకు ఇంకా చెప్పలేదు. సో యాక్చువల్ గా డేటా మేనేజర్ లో ఇక్కడ మీరు క్లిక్ ఇచ్చారంటే డేటా మేనేజర్, ఇక్కడ డేటా సెట్స్ ఉంటాయి అనమాట. సో డేటా సెట్స్ అంటే ఏంటి, దాన్ని ఎలా క్రియేట్ చేయాలి అనేది మీకు నిదానికి చెప్తున్నాను. ఇక్కడ చూడండి డేటా సెట్స్ ఉన్నాయి కదా. సో ఇవి టోటల్ ఎన్ని ఉన్నాయి, 29 ఉన్నాయి కదా. ఆ 29 కూడా మనకి ఇక్కడ కౌంట్ కనిపిస్తుంది. ఓకే, నెక్స్ట్ ఈ డేటా సెట్స్ లో ఏముంటాయంటే రోస్ ఉంటాయి. అంటే మనకి ఎక్సెల్ షీట్ లో ఎలా అయితే రోస్ ఉంటాయో, స్టూడెంట్ డేటా లేకపోతే ఎంప్లాయీ డేటా అని చెప్పేసి డేటా సెట్స్ లో కూడా రోస్ ఉంటాయి. డిఫరెంట్ రోస్ లైక్ ఎంప్లాయీ డేటా కావచ్చు, అకౌంట్ డేటా కావచ్చు, కేసెస్ డేటా. సో మొత్తము మన డెవలపర్ అకౌంట్, మన అకౌంట్ కి మొత్తం స్టోరేజ్ లిమిట్ ఎన్ని రికార్డ్స్ ఇచ్చారంటే 2,50,000 రికార్డ్స్ స్టోర్ చేసుకోవచ్చు. ఆ 2,50,000 లో నేను ఎన్ని యూస్ చేసుకున్నాను, 18,788 యూస్ చేసుకున్నాను రికార్డ్స్. ఓకే, ఈ 29 డేటా సెట్స్ లో ఇన్ని రోస్ ఆఫ్ ద డేటా నేను ఆల్రెడీ యూస్ చేస్తున్నాను అనమాట. బట్ స్టిల్ దిస్ ఇస్ ద టోటల్ లిమిట్. అర్థమవుతుందా? హలో, అర్థమవుతుందమ్మా. 2,50,000 నెంబర్ ఆఫ్ రోస్ మనము అక్రాస్ ఎనీ డేటా సెట్స్ లో మాక్సిమం లిమిట్ ఇంతకంటే ఎక్కువ స్టోర్ చేసుకోలేము. దాంట్లో ఇంత యూస్ చేసుకున్నాం అనమాట. సో ఇది ఓకే, ఇన్ని డేటా సెట్స్ ఉన్నాయి. సో ఇక్కడ మీరు ఇక్కడ చూడండి. సో ఇక్కడ లెర్న్ అబౌట్ CRM అనలిటిక్స్, మీ టాస్క్ ఏంటంటే రోజు ఇంకా సో క్విక్ సెటప్ ఇవన్నీ 1 by 1 కంప్లీట్ చేసుకుంటూ రావడమే. ఓకేనా, డేటా మేనేజర్ అంటే ఏంటి, ఒక వీడియో ఉంది ఇక్కడ ఏదో. సో ఇక్కడ 2-3 వీడియోస్ ఉన్నాయి. ఓకేనా, సో మీకు ఎంత పాసిబిలిటీ అయితే ఎంత అర్థమైతే అంత వీటిని ఎక్స్ప్లోర్ చేస్తున్నాను అనమాట. ఓకేనా, అర్థమవుతుందా? సో ఎక్స్ప్లోర్ చేస్తుండండి. అలాగే ఇక్కడ కూడా నిన్న క్లాస్ లో చెప్పినట్టు లెర్నింగ్ సెంటర్ ఉంటుంది అనమాట. సో లెర్నింగ్ సెంటర్ లో కూడా డిఫరెంట్ రిసోర్సెస్ ఉంటాయి. వాటి యూ నీడ్ టు గో త్రూ దెమ్ ఆల్సో. ఓకే, సో దట్స్ అబౌట్ ద సెట్టింగ్స్. ఓకే, నెక్స్ట్ సో నిన్న డాష్ బోర్డ్ అంటే ఏంటి అనేది చూసాం వైష్ణవి. ఓకే, సో డాష్ బోర్డ్ కి డేటా ఎలా రావాలి అంటే, ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మనం ఏం చేసాము, కనెక్షన్స్ లో ఫస్ట్ లీడ్ డేటా కావాలంటే ఏం చేసాము, లీడ్ ఫస్ట్ ఆబ్జెక్ట్ సింక్ అవ్వలేదని చెప్పేసి లీడ్ లో ఏమేమి ఫీల్డ్స్ కావాలో ఆ ఫీల్డ్ సెలెక్ట్ చేసుకొని మనము లీడ్ లో ఏం చెప్పాము, స్టేటస్ క్లోజ్ నాట్ కన్వర్టెడ్ అనే డేటా అవసరం లేదని చెప్పేసి దీని మీద ఫిల్టర్ అప్లై చేసాము. అవునా, గుర్తుందా వైష్ణవి? ఓకే, సో ఇప్పుడు ఈ లీడ్ మీద మనం ఒక డేటా సెట్ క్రియేట్ చేయాలి. సో డేటా సెట్ ఎలా క్రియేట్ చేస్తామంటే, సో డేటా సెట్ ఇస్ నథింగ్ బట్ ఏ బాక్స్ ఆఫ్ డేటా లాగా అనమాట. అర్థమవుతుంది, బాక్స్ ఆఫ్ డేటా. సో ఈ సింక్ అయిన ఆబ్జెక్ట్స్ నుంచి మాత్రమే మనము డేటాని ఫెచ్ చేసుకొని డేటా సెట్ క్రియేట్ చేయగలము. సో డేటా సెట్ క్రియేట్ చేయడానికి మనకు 2 ways ఉన్నాయి. ఒకటి వచ్చేసి డేటా ఫ్లోస్, ఒకటి వచ్చేసి రెసిపీస్. ఓకే, సో డేటా ఫ్లోస్ అనేది ఇంతకు ముందు ఉన్నవి. ఇప్పుడు సేల్స్ ఫోర్స్ దాన్ని రిటైర్మెంట్ ప్రకటించింది. ఎలాగైతే మనకి వర్క్ ఫ్లోస్ ప్రాసెస్ బిల్డర్ ఎలాగైతే రిటైర్మెంట్ ప్రకటించిందో, ఫ్లోస్ మాత్రమే ఫ్యూచర్ అని చెప్పిందో, ఇక్కడ కూడా డేటా ఫ్లోస్ అనేది ఇంతకు ముందు ఉన్నవి. ఓకే, అవి డేటా ఫ్లోస్ చూడాలనుకుంటే మీరు ఇక్కడ మేనేజ్ డేటా ఫ్లోస్ మీద క్లిక్ ఇచ్చి, సో ఇక్కడ డేటా ఫ్లోస్ అండ్ రెసిపీ సెక్షన్ లోకి వెళ్ళి డేటా ఫ్లోస్ మీద క్లిక్ ఇచ్చామంటే ఇక్కడ డేటా ఫ్లో క్రియేట్ చేయొచ్చు. అంటే రిటైర్మెంట్ ప్రకటించింది కానీ ఇంకా క్రియేట్ న్యూ డేటా ఫ్లోస్ ని ఇంకా డిజేబుల్ చేయలేదన్నమాట. సో ఫ్యూచర్ ఈజ్ ఆఫ్ రెసిపీస్. ఓకేనా, మనం డేటా సెట్స్ క్రియేట్ చేయాలంటే రెసిపీస్ లోనే ఇంకా ఫ్యూచర్ నుంచి క్రియేట్ చేసుకోవాలి. బట్ మనము 2 or 3 years ఎక్స్పీరియన్స్ పెడతాం కాబట్టి మనము డేటా ఫ్లోస్ గురించి కూడా బేసిక్ ఐడియా ఉండాలి. సో ప్రస్తుతానికి నేను ఒక డేటా సెట్ ని రెసిపీస్ లో ఎలా క్రియేట్ చేయాలో చూస్తాం. ఓకే, ఓకేనా, సో సరే అండి. ఓకేనా, నాకు మీటింగ్ ఉంది. సో ఈ డేటా సెట్ ఎలా క్రియేట్ చేయాలో
మనము రేపటి క్లాస్ లో మనము డిస్కస్ చేద్దాం. ఓకే.